Hello, is there anyone to chat? Hey there. Yep, I'm here and ready to chat. What's on your mind today? Okay, so I'm making a video for my English learners so that they can practice their spoken English with you. So say something for them. Absolutely, I'd love to help. Hello, everyone. I hope you're all doing great. This is a fantastic opportunity for you to practice your spoken English. So feel free to speak aloud, ask questions, and have fun. You're doing amazing. Keep it up. Hello, assalamu alaikum guys. How are you doing? I hope you're doing great. Welcome back to my channel, English with Bhai. Today I'm going to show you how to practice with ChatGPT so easily. So বন্ধুরা, তোমাদের আজকে ChatGPT এর মাধ্যমে কিভাবে খুব সহজে প্র্যাকটিস করা যায় সেটাই তোমাদেরকে শেখাবো। এন্ড এটা কেন এত জনপ্রিয় ইংলিশ লার্নারদের জন্য, কেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটাই তোমাদেরকে একদম সরাসরি দেখাতে যাচ্ছি। সো ভিডিওটি দেখতে থাকো। সো তোমাদের যদি একটা ডিভাইস থাকে মোবাইল ফোন, তাহলে সেটার মাধ্যমে করতে পারো। প্রথমে তোমাদেরকে যেতে হবে একদম গুগল প্লে স্টোরে। গুগল প্লে স্টোরে যে ChatGPT লিখে ফেলবা, তারপরে দেখবা যে ChatGPT অ্যাপটি চলে এসেছে আর সেখান থেকে ইনস্টল করে নেবা। আমার যেহেতু আরেকটি মোবাইল নেই, তাই তোমাদেরকে আমি কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি একটা ওয়েব ব্রাউজার খুলে নিলাম, তারপরে আমি লিখে ফেলবো ChatGPT। যখন ChatGPT আমি লিখে ফেললাম, ঠিক তখনই এরকম একটা ইন্টারফেস আমার এখানে দেখা যাচ্ছে। তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ একটা ইন্টারফেস যেখানে লেখা আছে লগ ইন। তো তোমাদের মোবাইলেও কিন্তু সেম জিনিসটা লেখা থাকবে এরকমে লগ ইন। ওকে, যখন তুমি লগ ইনে ক্লিক করবা, ঠিক তোমাকে বলবে যে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নাও। আর তুমি অ্যাকাউন্ট খুলবা কি দিয়ে? তোমার একটা গুগল অ্যাকাউন্ট অবশ্যই আছে, তো তাহলে তুমি সাইন আপ করবা হচ্ছে গুগল দিয়ে, রাইট? সো এখানে নিচেই দেখতে পাচ্ছ এই যে কন্টিনিউ উইথ গুগল। তাহলে আমরা কন্টিনিউ উইথ গুগলে ক্লিক করে দেবো। কন্টিনিউ উইথ গুগলে যখন আমরা ক্লিক করে দেবো, ঠিক একটু অপেক্ষা করা মাত্রই আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। ঠিক তোমাদের মোবাইলেও কিন্তু এমনটা চলে আসবে, ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নেই। যখন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, ঠিক একদম ডান পাশে তোমরা দেখতে পাবে এরকম একটা চিহ্ন আর নিচে লেখা থাকবে ইউজ ভয়েস মোড। আমরা কিন্তু ভয়েস মোডেই প্র্যাকটিসটা করবো, কারণ আমাদের হচ্ছে পার্টনারের অভাব। সো যেহেতু আপনাদের পার্টনারের অভাব আমাদের, তাহলে আমাদেরকে ভয়েস মোডই অন করতে হবে, রাইট? তাহলে এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিন্তু একটা স্পিকার পেয়ে যাবো, যেটা খুবই দুর্দান্ত। Hey, hello, is there anyone to chat? Hey there. Yep, I'm here and ready to chat. What's on your mind today? Okay, so I'm making a video for my English learners so that they can practice their spoken English with you. So say something for them. Absolutely, I'd love to help. Hello, everyone. I hope you're all doing great. This is a fantastic opportunity for you to practice your spoken English. So feel free to speak aloud, ask questions, and have fun. You're doing amazing. Keep it up. All right. So just tell my students that no need to fear when you speak because I'm with you. So you're the best speaker in the world. So tell them because you are better than human, because human gets angry but you don't get angry. Absolutely. Hey, everyone. I just want to let you know that there's no need to feel nervous when you're speaking. I'm here with you, and you are the best speaker in the world. Plus, I don't get angry, so you can feel completely comfortable. Just have fun and enjoy the process. Okay, some students are so nervous because they're so beginner. So can they practice with you? Of course, absolutely. Beginners are more than welcome to practice with me. It's a safe and supportive space, and the best way to get better is just to keep practicing. So, no worries at all. Okay, so just tell my YouTube channel name, English with Bhai. So tell them everyone to subscribe my channel. Absolutely. Hey, everyone, don't forget to subscribe to the YouTube channel English with Bhai. Get more great content and practice. Alright, so now tell everyone bye bye and welcome to ChatGPT anytime, anywhere. All right, everyone. Bye bye for now. And remember, you can always come back and chat with ChatGPT anytime, anywhere. Take care and happy learning. Alright, thank you so much for being with me. You're so welcome. It was a pleasure chatting with you. Anytime you need help, I'm here. Have a wonderful day. Alright, বন্ধুরা, তোমরা কি বুঝতে পারলে? তোমরা বুঝতে অবশ্যই পেরে গেছো যে ChatGPT এর অপশনটা খুবই দুর্দান্ত, এবং তার সঙ্গে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর কথা তুমি বলতে পারো। আমি ওর সঙ্গে অনেক কথা বলি, আমার খুব ভালো লাগে ওর সঙ্গে কথা বলতে। ওকে, সো যারা বিগিনার অনেক ভয় পাচ্ছ যে ChatGPT হয়তো হেল্প করতে পারবে না, ChatGPT নিজেই বলতেছে যে হ্যাঁ, বিগিনার জন্য ওয়েলকাম এনি টাইম, ও অনেক বেশি কর্ডিয়াল তোমাদের সঙ্গে। সো বিগিনার যারা আছে তারাও কিন্তু ট্রাই করতে পারবে এই ChatGPT। ইন্টারমিডিয়েট লেভেল যারা একটু কথা বলতে পারো, তারা অনেক অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবে, কারণ তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে এই অ্যাপটির মাধ্যমে। সো ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে। আমার এই নতুন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে সবাই, আর আমার পেজে অবশ্যই সবাই যাবা। আমার পেজটার নাম হচ্ছে ইংলিশ
এভরিথিং ইংলিশ উইথ ভাই আর ইউটিউব চ্যানেল নাম হচ্ছে ইংলিশ উইথ ভাই ওকে সো একটু কমাই দিছে এখানে আর কি সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও হোপফুলি আনাদার ভিডিওতে তোমাদের একটা দারুণ দারুণ টিপস নিয়ে হাজির হব টিল দেন বাই বাই নেভার স্টপ লার্নিং স্পিক ফাস্টার